Hello everyone, welcome back to our classes, and today we'll be discussing the chapter Pilgrim at Tinker Creek by Annie Dillard. We have already seen the introduction, and this is all about the first three paragraphs of the chapter Pilgrim at Tinker Creek, written by Annie Dillard. So, to the text in detail. The first paragraph, I'll read it out for you. A couple of summers ago, I was walking along the edge of the island to see what I could see in the water, and mainly to scare frogs. Frogs have an inelegant way of taking off from invisible positions on the bank just ahead of your feet, in dire panic, emitting a froggy yike and splashing into the water. Incredibly, this amused me, and incredibly, it amuses me still. As I walked along the grassy edge of the island, I got better and better at seeing frogs both in and out of the water. I learned to recognize, slowing down, the difference in texture of the light reflected from mudbank, water, grass, or frog. Frogs were flying all around me. At the end of the island, I noticed a small green frog. He was exactly half in and half out of the water, looking like a schematic diagram of an amphibian, and he didn't jump. So, as we have already discussed, this is Annie Dillard's pilgrimage to nature. She is identifying herself as a pilgrim to Tinker Creek. Tinker Creek is a place where she once lived. And one evening, she's making a walk. So, there our chapter begins. A couple of summers ago, I was walking along the edge of the island to see what I could see in the water, and mainly to scare frogs. See, this was a normal walk. She was very fond of nature, and she always wanted to enjoy the beauty of nature. Probably it was her evening walk. And see, she was expecting to see frogs. In her walk, she was expecting to see frogs. A different thought indeed. Frogs have an inelegant way of taking off from invisible positions on the bank just ahead of your feet in dire panic, emitting a froggy yike and splashing into the water. And she describes the process. When we see a frog, how will it respond? നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുണ്ട് ഫ്രോഗ്സ്. നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇറ്റ് വിൽ ജമ്പ്. സി, ആ ഒരു ജമ്പിങ് പ്രോസസ്സിലായിരിക്കാം നമ്മൾ ഫ്രോഗ്സിനെ നോട്ട് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പം എന്തിനും അന്വേഷിച്ച് നടക്കാറില്ല. ഫ്രോഗ്സ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോഗ്സ് ജമ്പ് ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്നുള്ള ആ ഒരു തോട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരാറില്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി ആനി ഡില്ലാർഡ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഷീ ഈസ് സെർച്ചിങ് ഫോർ ദിസ് ഫ്രോഗ്സ്. ഫ്രോഗ്സിനെ കാണുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, അവരുടെ ആ ഒരു സർപ്രൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള ജമ്പിന് ഷീ ഈസ് ഈഗർലി വെയിറ്റിംഗ്. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ദ സൗണ്ട് creates at that time, and she is calling that sound as yike. വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുന്ന സമയത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എമിറ്റിംഗ് എ ഫ്രോഗി യൈക്ക് ആൻഡ് ദ സ്പ്ലാഷിങ് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ. സോ അപ്പം റിവർ സൈഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യാണ്. യൂഷ്വലി അവൾ ഒരുപാട് ഫ്രോഗ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടാകാം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ഷീ ഈസ് വാക്കിംഗ്. She is eagerly waiting for this frog's jump. So, she is explaining the process again. Incredibly, this amused me. This amused me means this jumping, frog jumping. We may not
or the readers, you may not believe, but still, this process or this sound amuses me always, even now. ഓക്കെ, ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് അത്ര മനസ്സിലാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ ഒരു സൗണ്ട് എനിക്കെപ്പോഴും ഞാൻ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു. ഐ വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് സൗണ്ട്. സി, ഇപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പം ഇറ്റ് അമ്യൂസസ് മീ. യു മെ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ബിലീവ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദിസ് ഇസ് എ ഫാക്റ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാനും ഫ്രോക്സിനെ കാണാനും വേണ്ടി കൂടിയാണ് അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഹെർ ഈവനിങ് വാക്ക്. So, as I walked along the grassy edge of the island, walking in progress, I got better and better at seeing frogs both in and out of the water. She saw many frogs. Some frogs in water, some on land. She learned to recognize, slowing down, the difference in texture of the light reflected from mud bank, water, grass or frog. കുറേ റിയലൈസേഷനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത്, എസ്പെഷ്യലി ദ ഫോളിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ്, ദ ടെക്സ്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ്. നമുക്കറിയാം, ലൈറ്റ് മഡിലേക്ക് വരുമ്പം, ബാങ്കിൻ്റെ മഡിലേക്ക് വരുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഈ സെയിം ലൈറ്റ് തന്നെ റിവറിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് വരുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ദെൻ വാട്ടറിലാവുമ്പം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. ദെൻ ടു ദ ഫ്രോഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ അതൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്ത് ഷീ ഈസ് വാക്കിംഗ്. ഫ്രോഗ്സ് വെർ ഫ്ലൈയിങ് ഓൾ അറൗണ്ട് മീ, വിച്ച് മീൻസ് ഒരുപാട് ഫ്രോഗ്സ് ഉള്ള ഏരിയയാണ്. അവൾ നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഫ്രോഗ്സ് വെർ ജമ്പിങ് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ ആൻഡ് ഷീ ഈസ് എൻജോയിങ് ദാറ്റ് സൗണ്ട്. അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഐലൻഡ് ഐ നോട്ടീസ്ഡ് എ സ്മോൾ ഗ്രീൻ ഫ്രോഗ്. അപ്പം അൺയൂഷ്വലായിട്ട് അവളുടെ വാക്കിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിയുന്ന സമയത്താണ്, ഓർ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഐലൻഡ്, ഷീ നോട്ടീസ്ഡ് എ സ്മോൾ green frog. He was exactly half in and half out of the water. സി, പകുതി ഭാഗം വെള്ളത്തിനകത്തും പകുതി ഭാഗം ലാൻഡിലുമായിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു ഫ്രോഗ് എങ്ങനെയാണോ, ഓർ ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക് എ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ആൻ ആംഫീബിയൻ. ഹോപ്പ് യു നോ വാട്ട് ആൻ ആംഫീബിയൻ ഈസ്. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺഡ്. നമുക്ക് ആനിമൽസ് ഹു ലീവ്സ് ഓൺ ലാൻഡ്, ആനിമൽസ് ഹൂ ലീവ്സ് ഇൻ സീ, വാട്ടർ, സീ ആനിമൽസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ ജീവിക്കുന്നത്, ലാൻഡിൽ ജീവിക്കുന്നത്. രണ്ട് ജനറൽ കാറ്റഗറി. പ്ലസ് വി ഹാവ് അനദർ വൺ, the creatures, the animals or the things which can live both in water and on land. This category is known as amphibians. ഓക്കെ, നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, വളരെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ, സയൻസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പിക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഫ്രോഗ് ഇസ് ആൻ ആംഫീബിയൻ. സോ ആ ഒരു സ്മോൾ ഗ്രീൻ ഫ്രോഗിൻ്റെ ഇരിപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ പണ്ട് പഠിച്ച ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആംഫീബിയൻ. സി, ഹാഫ് പോർഷൻ ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഹാഫ് പോർഷൻ ഇൻ ലാൻഡ്. നമ്മൾ പല സമയത്തും ഫ്രോഗ്സിൻ്റെ പിക്ചർ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണാറ്. വെള്ളത്തിലേക്ക് റോക്കിലൊക്കെ കയറിയിരിക്കുന്ന ഫ്രോഗ്, വെള്ളവും അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡും രണ്ടും കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രോഗ്സിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. സി, അതുപോലൊരു ഫ്രോഗിനെയാണ് അവൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ആൻ ആംഫീബിയൻ ആൻഡ് ഹി ഡിഡിൻറ്റ് ജംപ്. The speciality is that this particular jump, the small green frog, it didn't jump. യൂഷ്വലി എല്ലാ ഫ്രോഗ്സും ചെയ്യുന്നത് പോലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുക ആര് ചെയ്തിട്ടില്ല, ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രോഗ്. ഓക്കെ, സി, ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് സമ്മറൈസ്ഡ് ദ portions, the first paragraph in 2-3 sentences. I know that this is not enough. You have to read the text well, read line by line. You may see many difficult terms. So I would like to summarize it like this can be seen as her observations of the wonders of nature of Tinker Creek, the place where she lived. See, the first 3 paragraphs tells about a wonderful and frightening scene she had witnessed when she went for a short walk at Tinker Creek. She describes how the life of a frog is sucked and consumed by a giant water bug. That's actually in the coming paragraph.
And the first paragraph can be seen as an insight into the keen observation of the author. Hope it is clear. Moving on to the second paragraph. So, he didn't jump. I crept closer. At last I knelt on the island's winter-killed grass, lost, dumbstruck, staring at the frog in the creek just 4 feet away. He was a very small frog with wide, dull eyes. And just as I looked at him, he slowly crumbled and began to sag. The spirit vanished from his eyes as if snuffed. His skin emptied and drooped. His very skull seemed to collapse and settle like a kicked tent. He was shrinking before my eyes like a deflating football. I watched the taut, glistening skin on his shoulders wreck and rumble and fall. Soon, part of his skin, formless as a pricked balloon, lay in floating folds like a bright scum on top of the water. It was a monstrous and terrifying thing. I gaped, bewildered, appalled. An oval shadow hung in the water behind the drained frog. Then the shadow glided away. The frog's skin back started to sink. Again, the close observation of the frog. And what happened to the frog? This paragraph describes the plight of the frog, of a frog which is sucked or which is picked by a water bug. And see, the paragraph begins like, he didn't jump. Who is this he? Who is this he? Here, he is a small frog, small green frog. She saw in the water. And she addresses the frog not as it. It's a creature actually, but still she addresses the frog as he. It shows her concern for the frog or for the nature. She respects, that's why. She crept closer. At last I knelt on the island's winter-killed grass, lost, dumbstruck, staring at the frog in the creek just 4 feet away. Actually, she was quite surprised. എല്ലാ ഫ്രോഗ്സും കാണുന്ന ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ജമ്പ് ചെയ്യാണ്. And this particular frog, it didn't. So, her close observation of the frog. She crept closer. She knelt on the island's winter-killed grass. നല്ല തണുത്ത് ഉറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഗ്രാസാണ്. അവൾ അവിടെ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ് ആരെ? ഫ്രോഗിനെ. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രോഗ്? ഐസ് ആർ ഓപ്പൺ, കണ്ണുകളൊക്കെ തുറന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചത്തുപോയ ഫ്രോഗ് ഒന്നുമല്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ഷീ ഈസ് ക്യൂരിയസ്. അവൾ യാതൊരു സൗണ്ടും ഉണ്ടാക്കാതെ ഷീ ഈസ് വാച്ചിങ്. So he was a very small frog. Description of the frog: very small, wide, dull eyes. And just as I looked at him, he slowly crumbled and began to sag. അവൾ നോക്കി തുടങ്ങിയപ്പം തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യാണ് അത് മെല്ലെ മെല്ലെ താഴേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട്, ഊർന്നു പോകുന്നതായിട്ട് she felt. The spirit vanished from his eyes as if snuffed. അപ്പോൾ ആ കണ്ണുകളിലൊരു ജീവൻ്റെ തിളക്കമൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ മെല്ലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട്. ഹിസ് സ്കിൻ എംറ്റീഡ് ആൻഡ് ട്രൂപ്ഡ്. ഓക്കെ, ഫ്ലഷും ബ്ലഡും ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട് സ്കിൻ മാത്രമായിട്ട് താഴേക്ക് ഡ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് തൂങ്ങി താഴേക്ക് പോകുന്നത് പോലെയാണ്. ഹിസ് വെരി സ്കൾ സീം ടു കൊളാപ്സ് ആൻഡ് സെറ്റിൽ ലൈക്ക് എ കിക്ക്ഡ് ടെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം സ്കള്ള് തന്നെ നമ്മൾ കിക്ക്ഡ് ടെൻറ്റ്, ആക്ച്വലി നമ്മൾ ടെൻറ്റുകൾ സാധാരണ കാണാറുണ്ട്. അത് വലിച്ച് കെട്ടുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്കിൻ മാത്രമായിട്ട് വി ക്യാൻ സീ
ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ആര് മാറി വരികയാണ്? ദ ഫ്രോഗ്. He was shrinking before my eyes like a deflating football. നമ്മൾ കാറ്റഴിച്ചു വിട്ട ഫുട്ബോളിന് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? അത് മെല്ലെ 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 ചുരുങ്ങി അതുപോലെ ആർക്ക് സംഭവിക്കുകയാണ്? ടു ദ ഫ്രോഗ്. ഐ വാച്ച്ഡ് ദ ടോട്ട് ഗ്ലിസണിങ് സ്കിൻ ഓൺ ഹിസ് ഷോൾഡേഴ്സ് സ്ട്രക്ക് ആൻഡ് റംബിൾ ആൻഡ് ഫോൾ. ഷീ ഈസ് ആക്ച്വലി വാച്ചിങ് ദീസ് തിങ്സ്. ഓരോ സെക്കൻഡിലും ആ ഫ്രോഗിന് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഷീ ഈസ് ആക്ച്വലി വാച്ചിങ് ആൻഡ് ലിസണിങ്. Soon part of his skin, formless as a pricked balloon, laying in floating falls like bright scum on top of the water. അധിക സമയം കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? നമ്മളറിയാം, പൊട്ടിയ ഒരു ബലൂൺ, എന്തെങ്കിലും സാധനം വെച്ച് നമ്മൾ കുത്തി പൊട്ടിച്ച ബലൂണ് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സായിട്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ആവും. അതുപോലെ ഷി വാസ് ഏബിൾ ടു സീ ദ സ്കിൻ ഓഫ് ദ ഫ്രോഗ് വുഡ് ഹാപ്പൻഡ്. ഇറ്റ് ലേ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫോൾസ് ലൈക്ക് ബ്രൈറ്റ് സ്കം. ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പുറത്തൊരു ചെറിയ പത പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കുമിളകൾ പോലെ അതിൻ്റെ പല പല പാർട്സ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഷീ ഫെൽറ്റ്. ഇറ്റ് വാസ് എ മോൺസ്ട്രസ് ആൻഡ് ടെറിഫൈയിങ് തിങ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളൊരു തവള ചത്തു എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര പ്ലെയിനായിട്ട് പറയും. ഫോർ ദി ഓതർ ഇറ്റ് വാസ് എ മോൺസ്ട്രസ് ആൻഡ് ടെറിഫൈയിങ് തിങ്. I gaped, bewildered and appalled. She was really shocked. What happened? Then, next sentence is important. An oval shadow hung in the water behind the drained frog. സോ അവളുടെ ക്ലോസ് ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവൾ കണ്ടെത്തുകയാണ്, ദർ ഈസ് ആൻ ഓവൽ ഷാഡോ. ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള എന്തോ ഒരു നിഴൽ ഷി വാസ് ഏബിൾ ടു സീ ഹങ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ബിഹൈൻഡ് ദ ഡ്രെയിൻഡ് ഫ്രോഗ്. ഇങ്ങനെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട്, ചോരയും നീരും ഫ്ലഷും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് താഴേക്ക് ഊർന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലിറ്റിൽ ഫ്രോഗിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഷി വാസ് ഏബിൾ ടു സീ സംതിങ്, ആൻ ഓവൽ ഷേപ്ഡ് ഷാഡോ. Then the shadow glided away. The frog's skin back started to sink. മെല്ലെ ആ ഓവൽ ഷാഡോ അങ്ങോട്ട് മാറി. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ഫ്രോഗിൻ്റെ സ്കിന്ന് മാത്രം, തൊലി മാത്രം, ഇറ്റ് ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു സിങ്ക്. താഴേക്ക് മുങ്ങി പോവാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ. So, as I have told, Annie addresses the frog as he, which shows her attachment and concern for the frog or for the nature. She humanizes it. And here she describes the pathetic condition of the little frog, small green frog. Just before her eyes, the frog became a cover of skin without any flesh. Annie was really shocked in this monstrous sight, and she noticed an oval shadow behind the frog's skin. Okay. To the next paragraph. Here you can see an image. Before explaining the image, let me read the paragraph for you, the third paragraph. I had read about the giant water bug, but never seen one. Giant water bug is really the name of the creature, which is an enormous, heavy-bodied brown bug. It eats insects, tadpoles, fish, and frogs. Its grasping forelegs are mighty and hooked inward. It seizes a victim with these legs, hugs it tight, and paralyzes it with enzymes injected during a vicious bite. That one bite is the only bite it ever takes. Through the puncture shoot the poisons that dissolve the victim's muscles and bones and organs, all but the skin, and through it the giant water bug sucks out the victim's body, reduced to a juice. This event is quite common in warm fresh water. The frog I saw was being sucked by a giant water bug. I had been kneeling on the island grass when the unrecognizable flap of frog skin settled on the creek bottom, swaying. I stood
up and brushed the knees of my pants. I couldn't catch my breath. Okay, from here we'll understand what happened to the frog. Actually, the frog was caught by a giant water bug. See the image, this is the image of a water bug, a giant water bug catching a frog. We may not be much familiar with the creature, water bug. See the author also, she had heard about water bug, and now she was able to see a giant water bug. This may not be much common in our place also. I think so. I am not much familiar. നമ്മളിങ്ങനെ തെങ്ങിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. തെങ്ങിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ക്രീച്ചറാണെന്നല്ല പറയുന്നത്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ ആ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്നുള്ളൂ. നല്ല സ്ട്രോങ് ബോഡി, ഒരുപാട് വലിയ സാധനമല്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ ഷെല്ലൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കൊമ്പുകളൊക്കെ ആയിട്ട്, 2 കൊമ്പുകളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ക്രീച്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. I have just googled the picture of the water bug and inserted here. നിങ്ങളതിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. 4 legs ആണ്. 4 legs ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള 4 legs ആണ്. So here she explains the creature. She had read about the giant water bug but never seen one. Giant water bug is really the name of the creature, which is an enormous എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ലാർജ് എന്ന് മീനിങ് ഉണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഭയങ്കര ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ജീവി എന്നല്ല, അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രോങ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുക. ഹെവി ബോഡീഡ് ബ്രൗൺ ബഗ്. ഇറ്റ് ഈറ്റ്സ് ഇൻസെക്ട്സ്, ടാഡ്പോൾസ്, ഫിഷ് ആൻഡ് ഫ്രോഗ്സ്. ഇറ്റ് ഈറ്റ്സ് ഈവൻ ഫിഷ്. ഫിഷിൻ്റെ അത്രയും വലുപ്പമൊന്നുമില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ഏബിൾ ടു സ്വാളോ ഈവൻ ഫിഷ്. Its grasping forelegs are mighty and hooked inward. ഫ്രണ്ടിലത്തെ കാലുകൾ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്, അതുപോലെ മുന്നോട്ട് വളഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുക. സോ ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാച്ചസ് ഇറ്റ്സ് പ്രേ. It seizes a victim with these legs, hugs it tight and paralyzes it with enzymes injected during a vicious bite. അപ്പോൾ അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്, ആ 4 legs വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രേനെ അല്ലെങ്കിൽ വിക്ടിമിനെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പിടിക്കുകയാണ്. ഹഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മുറുക്കെ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കും. ദെൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ഒരൊറ്റ ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റിൽ ഒരൊറ്റ ബൈറ്റ് മാത്രമേ ഇത് എടുക്കുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റിൽ തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻജെക്ട് its enzymes, the poison. That one bite is the only bite it ever takes. ഒരൊറ്റ പിടുത്തം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Okay, then what will happen? Through the puncture shoot the poisons that dissolve the victim's muscles and bones and organs, all but the skin. See, ആ ഒരൊറ്റ ബൈറ്റിൽ so it will inject poisons to the particular victim or to the prey. Then what will happen, ആ ഒരു ജ്യൂസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രേയുടെ എല്ലാ മസിൽസ്, ബോൺസ്, ഓർഗൻസ്, സ്കിൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ പോർട്സും what will happen, മെൽറ്റായി ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ ജ്യൂസ്, ഒരു ജ്യൂസ് ഫോമിലേക്ക് മാറുകയാണ്. ദെൻ ദ വാട്ടർ ബഗ്, ദ ജയൻറ്റ് വാട്ടർ ബഗ്, ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് സക്ക് ചെയ്ത് ഹി വിൽ ഹാവ് ദിസ് ജ്യൂസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് വാട്ടർ ബഗ്സ് taking its prey. This event is quite common in warm fresh water. See, she is saying that this particular event, this process, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബഗ്സ് പ്രേനെ പിടിക്കുന്നത്, this is very common in warm water. പക്ഷെ എല്ലാവരും കാണുന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് അല്ല. Okay, this is the way all the water bugs having its prey. എല്ലാ വാട്ടർ ബഗ്സും എന്നും ഇരയെ പിടിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ തന്നെയാണ്. But she never noticed it. The frog I saw was being sucked by a giant water bug. See, അപ്പം നമ്മളുടെ ആനി ഡിലാർഡ് കണ്ട ആ സ്മോൾ ഗ്രീൻ ഫ്രോഗിന് എന്ത് സംഭവിച്ചതാണ്? ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് കോട്ട് ബൈ എ ജയൻറ്റ് വാട്ടർ ബഗ്. ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. പോയ്സൺ ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ഫ്രോഗിൻ്റെ ഓരോരോ പാർട്സും ഒരു ജ്യൂസ് ഫോമിലേക്ക് വന്ന് അതാര് സക്ക് ചെയ്യാണ്? വാട്ടർ ബഗ് സക്ക് ചെയ്യണം. അവസാനം എന്ത് മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ? പുറമേയുള്ള സ്കിൻ മാത്രം.
അതാണ് സ്കിൻ ബാഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ആ സ്കിൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അത് മെല്ലെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാണ് ഓ ദ വാട്ടർ. I had been kneeling on the island grass when the unrecognizable flap of frog skin settled on the creek bottom, swaying. I stood. See, അതിൻ്റെ സ്കിൻ മാത്രം, നമ്മുടെ ഫ്രോഗിൻ്റെ സ്കിൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിൽ പോയി അടിയുന്നത് ആര് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്? ആനി ഡിലാർഡ്. She was so sad, at the same time shocked. Then I stood up and brushed the knees of my pants. അതങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് അടിയുന്നത് വരെ ഷി വാസ് നീലിംഗ് ഓൺ ഹർ, ഷി വാസ് നീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടുകുത്തി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഷി വാസ് വാച്ചിങ് ദിസ് സൈറ്റ്. ഐ കുഡിൻറ്റ് ക്യാച്ച് മൈ ബ്രെത്ത്. ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഷീ ഈസ് വാച്ചിങ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സീൻ. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. So here again you can see the picture of a water bug having a frog, and also I have included a single picture of the water bug here to make it more clear. So this is the image of a water bug. So it describes the particular paragraph describes the way in which a water bug catches its prey. ആ ഒരു പ്രോസസ്സ്, എങ്ങനെ ഒരു വാട്ടർ ബഗ്, നമുക്കറിയാം ഓരോ ആനിമൽസും ഓരോ ക്രീച്ചേഴ്സും അവരുടെ പ്രേ പിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ദിസ് ഈസ് ദ വേ എ വാട്ടർ ബഗ് catches its prey and having. So this particular paragraph describes the way in which a water bug catches its prey, and the enzymes injected by the bug dissolves the whole inner content of the frog, even its bones except the skin. See, ഈ വാട്ടർ ബഗിൻ്റെ പോയിസൺ ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ എൻറ്റയർ ബോഡി, ഫ്രോഗിൻ്റെ എൻറ്റയർ ബോഡി എക്സെപ്റ്റ് സ്കിൻ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? ഇറ്റ് ബിക്കേം എ ജ്യൂസ്. So the juice is consumed by the water bug. So we can say that the ways of nature is indeed fascinating. It is shocking, it is fascinating. Okay, so this is enough for today. We'll continue the class tomorrow. Thank you.